isa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesia ni na ukethia sielilika mwendo wa saa umwe na nusu cia wio masa maso mabika nguthoche nthini wa Vilingi wa Mauvoo nengelelie Mauvoo alatwa kumbanisia kiwio ni cha umuthi Sharon Dinda no kwithiwa aitwa lulela Mauvoo kwanzia ya mekonisha Faith MAKENZI wa mutunga na a nikati wala tukumbanisia kiwio ni cha umuthi alatukumbanesie ni vamwe na Makali mulu kuweta unenenya wa Ruto na Raila kwikala mesani witethia mwenendi kwa vanene. Enendi kibwezi kwenda Ruto na Raila manenanie enendi ma Mombasa mayenda Raila asikate Ruto na Gachagua kotini wa ICC kumana na ikusia maandamano. Ruto kwithiwa aitambuka kauntini cia Kisuani vala wathanite milati kivathukanio. Na siku cia A2 kutwawa tene na nzaiko ya tene kuongeleka ile mbetani ya umiloni wa sua. Vilingi wa Mauvoo. Musesia indi tuatianie dhini wa Facebook ni Mutongoi TV ni na udhocha ngu mmanyithie. Muyumbe wa kitui cha kati Dr. Makali Mulu ni waweta musukumo ula uendeye oyu wa kwenda ndongwi ya ulei Raila Odinga na President William Ruto kwikala mesani kunenania uyithi wana uniko munene kwa mwenendi kwanana na Makali nikana maundu onthe alamethitwe mai nyungunyiwa maundu me kivathukanio katikati wa ulei na silikali ni matonya kuthinikiwa nesa kwisila nzama ya vamwe ya bipartisan ila President Ruto na Raila Odinga molotle be wa nyai ina amivituku Benjamin Mwaka na kutuvingu ya Vilingi wa Mauvoo. Dr. Makali Mulu no avudhisi ukuli wa Raila kwikala mesani imwe na President William Ruto ni kwithwa vaingwa ngalikona imwe ikwenda unenenya wa handshake na yuenda nzama vamwe ila tongo ya ili molotie ya bipartisan yekiwa vina na vinengo mwana kuungamia maundu onthe mutea alama akiti vathukanyo katika tuangaliko ulei na silikali. For me ndio napema na dialogue ya Ruto na Raila nondo whether manasa kuye committee ikanenani kila kikwenda kana ni committee ni kalenthi yuko na resolution sisi ya committee zo ni joint committee na resolution ni sukula munde the brief appointing authority yake makwate ni yesu kembunga that's kwa kambunge tubitukithi nondo Raila na Ruto kama itikala mundu bai mundu na ndio ndio mara mingi tukazi bai mundu kwenda handshake Raila ndio mara mingi kazi kwenda handshake na igilio binda yonthe omeama mayo mina makwazi no handshake na no seto tunena tatongo to asiati ikatwike ni bindano kwibitha itina wa siasa maana ngendi nondo kala kindu chonthe chekwa kindo ikiro no tethia nthi kikiko wa siasa kuvikia oyu utongoi wa ngwatanio ya ulei utongoi wa ulei mbungeni vamwe na amemba bipartisan ma Azimio onthe ni mekunie nzone na nyau mathithi ya kulea kwithukiwa ni ngaliko ya serikali. Muyumbe wa kitui cha kati heweta ivinda ni vikia Azimio yithukisi wansi wa makanisa na nthi cianza na maithe ngenge mesani ya bipartisan ati osavali nganda cia unene nyau yithiwa na uwo na utheu kusi ya mauvaluku alama na kusiwa vawitinani kugala mundu neta kwitikila kana no seo andu masio kama nani na woni wakwa ni ukatha ne batoneka no seo andu makala ndi manenani ko Azimio team na likutha na yote ale kunenani nundo vuba bikiende no seo andu manenani lakini unakwenda kala kwenda withe ke kwa na chama na muno ni tuhakikishe kana unenania alama kwitha media mesani menenania ne manenania mekianga yula witune withe manenania makwenda kusolve nthi ya Kenya nundu withe ni monenania na mwenita makwenda angita makwenda kana kwitha ni laso kumameta anti-laying tactics ekatu ya ndo amesani kana ngame mesani meka thi maandamano meka zilingi na kwitha tabeke makwenda mesa kukwata yulwajo na uno withe na wa Azimio nundu Azimio
kwa nabala tuitona itama kwenda kunena ni ane kana ngamba position la siende matena uo wa uongo niyo ya kwaze tunene tumie kindu kise kutoka kusobya ndya Kenya kindu mutia na kila kitumita azimio yevetanga unani na neoni itambia serikali kuitikilia nzama imwana ya kunyuva makomishona ma IBC thiendea na wiawo azimio thienda isaso thithi ungamwe na kunenga mwana cia masio nthesi ya kiuteti mwana kwithwa na kianda unyuvini wa anene eu zamani ya kungamwa nyuvani va Kenya IEBC nzama eungu wa mwene kivila Dr. Nelson Makanda kweyo ni wetie thithwa o mitukithi itangasa andu ala makuliti miana ya makomishona thinwa IEBC nzao o IBC uno ongamea kura siao IBC uno ongamea kura sia political parties nisi amagithe acio ngamete na independence ana mpaka mundu theno kuigwa mundu utungamie ne mundu ithe twina wase yulu wake kuwethia tukeka kiama kimwe kisakwe kana coalition party isakwe andala mongamea kura kuna utakosa mundu watu additional mudao goma mwe 12 ange me 11 na kawaida mubera wa mudembo si mwele vingwa nono mwani nimbe warangi kukila kisio maongamie sinzi kwatani wetu kwatani ndosa kwa ABC hata natoa kwatani yima kwambia kwekati na nusero ndimana ngamiti tayari ko tusenga imave ingiriki non one of the conditions amanenga nyini mongamisia mande kama azia ngabia ki na bari ma protect IBC material ilazia kulazia vetie kukila kisio mo kama sana mazia isu tuyongamizie hii twambia nena nia na ndo menena mwaka maneno mili makwatani then mapingwe kwandika ndona ndio more than 3 months makwatani lakini ngwa matakwatani mama andika miaka 3 nundu kedha kala sana itu yo kaba itu ngwetina makundi kauta matema kiserikali vamwe na makanisa methito maikulia makonyone na nyanwa bipartisan no kana kuongela vina kililo cha nzama ino makali eweta maundu on the lazimio thi kwenda meaniwe meki wa muvangoni veitho wa vatevata wa kusioka ingi malelu ni kwisila maandamano tukwenda kwa zia mbunge na mumena monopoly ya knowledge ya kusovya mthi makanisa ya na utuika wo magudia langi matema serikali mono utuika wo na mukamba zia kala kine kithuku no getau ko tumio kwa turonda kweta andu aingi makalika tusovye mthi tukwate mugwe wa mthi nyindiko na bethina okwa serikali niko kana mikakati miseo ya kuthesanga lama ya maisha tuithana kitumi cha kuthi street ini ku asimio tiyo kutwa andu street ini andu matwa street ini kwithia ngalama ya maisha ne ambatia mundu akwaze nikaba nikwe ngitetea kutene kwa kutwe nekikuo nikwe nenzane mbali kwa ndiocha ndio wale those are the issues Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka Okabindani kaundongo inene cia kiuteti wa Kenya President William Ruto na ndongo ya ulei Raila Odinga ni siendeka kwika unenenia wa kubosia mwaki wa kiuteti wala withitwe uikusi wa thini wa ilungu ya ciumwa itatu mbituku na kumanda usungio wa mathina alame kumbelete nthi ya Kenya kwa umwe na Mauvoo bataingwa ngusanisio wanenwa ni amwe ma enethi county ya Makueni alama nena kabinda kalama kwatia kendo kulilikana andu alama na atiwe ni thayu na ange kukwata maumise ibinda ya maandamano ma Azimio 1 Kenya okabindani kaundongo ya Azimio Raila Odinga ni wakulu ya kusikata President William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua kotini wa ICC kumanana uwani ulauna kusiwe ibinda ya maandamano ma Azimio. Ken Mulinge mwandiki wetu wa Mauvoo. Mainela matonguni spika wa mbunge cia mwenenthe kauntini ya Makueni mutukumo na wenentheani maweteta mbeo ya kukwatia kendo ina kukwata malaa tanzika yone cia kulilikana andu alama na atiwe ni mathayo vindani ya maandamano vama iwe atakita kita ilitekithe waingi vandu vake maenda President William Ruto na Mr. Odinga kwika unenanya wondo wa kuthenekia mathina alama ende kwikumbila nthi ya Kenya uwe ni faite andu aingi na andu ala ma Kenya onthe kwa jumla kila tukwenda ni andu ala mekwithia matenda kwithia mena onenania withie ni methia mena onenania wailite na wakwiwana nikenda utethie mwene nthi ula wa kawaida nundu ona twe kuna kithuinda tika ya mwiso no ithe tukwiza kwacha kwethia kwi kusio ni ithe tukwata kindu kwethia kwi kuthuku ni ithe tukangaika ko twenda twacie ibinda yonthe na andu onthe ala mekwithia matiandamana nethia ukethia kwina maandamano nundu ni lazima weze kwithia pe ushauri ula tuonewe baadaye kulingana na mwango wa serikali na pengine upande wa upinzani twenda twacie enendi maandamane kulingana na sheria
na mwasikale matethia mailite ni kuwatia sheria kutekuwa enenthi kwambia tumia pinya kupita kiasi kindu chuchu nicho chailite amama enenthi maendekithia ikina ya maandamano ma kusukumia mauvendugu va Kenya kwekwa kwanzia kivathokonyo endeti ya kwananga mali ya enenthi na angi kutiwa matena thayu. Kenya ni lazima tukefundisha maandamano nuno ndiko na maandamano nai na maandamano alama kona waneza makona wane alimu na matakitali kwa ukila tukikitha tuika maandamano ni usio mbege ndo jambe ateketha tena kudumisha mugu chakeli tikasija masila imando alama te kuandamana tikasija biasala nundo ila mwana twalika maandamanoni na twetha na ithoko pe manja kana pe maondo maingi mekungama pe manja kana pe misi mingi ni thio gweza hithi ayu nitakona maandamano lakini tina maandamano kila cha baadaye ni kwitwa pe na mathina moka na maandamano nitana kwa leo kwa mwana kwa vindana lakini otwendelee nuno kwangarekane mundu na thukuma na atwa mutu muzi kwa kana kwa mwana unena nyani wo atongo ya ile President William Ruto na Mr. Raila Odinga maendeka kuya mawendi ma Kenya mbe ende tima wendi mo nomo NM pe upata wonena nya na kindu kiki ona ndizi ni nyau kiseletwe nundu etha be ando stronghold ma Raila tasifuna anatawakiwa mutata nikianwa matu maluka na Raila akamoza katika front line ya andwa nikanama kaunga katika menana nilo na ake pia katika Kenya kwanza pumaleko na mwandu ange ondo baba weta ndo ila timu ya ndo mwanza na mama maluke nikana majadiliano kendo kiki na majadiliano nini simwafaka no kwata ndio na bena bataona nanye nundu wake Raila no atuyete kako ne kulera ila tabalukere lenge o Raila no mezio di monana na uru na maisha matu bijayuma tubikete o mundu keka to yaitha na andisheki o mundu uri yatha bibute bikete unene ni logo etha webo unene ni wazi ndo ithe lakini ti andisheki kavina ni kau Mr. Odinga ni wendeka kumusikata President William Ruto na munini wake Rigathi kwa kotini munene wa makuani wa nthionthe wa ICC kuya nthi ya Netherlands kwekosa ya kuwaandamani ati imangwatano yake Azimio kalama yumile kunengana ndaya sio cia mwiso kwa andamani alamo no iwe ndani ya maandamano sumo ile mbetu ni maweta President William Ruto munini wa Rigathi Gachagua Minister Muvyani wose iwanthe ni Professor Kithure Kindiki na Inspector General wa Polisi Japheth Koome tamailo kwa moyo wa mathayo mando alama no iwe maiweta maofisa ma polisi tamana thukuma ungu wa moloto wa Anam. Mheshimiwa Raila Odinga, wewe ndio kinara wetu. Usisahau wale walikufa, usisahau wale waliumia. Uenda report the people with greatest responsibility with International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Tunajua hizi koti za Kenya hawawezi. Mimi nataka nichukue nafasi kusema ya kwamba wakati President Moi alikuwa president wa Kenya, ilikuwa ni wakati hatuwezi tukazungumza na uwezi ukasema shida yako. Wakati tuko ni 21st century, we should be given time and right to talk. The vigils, the prayers and the laying of flowers continues tomorrow and throughout the weekend. We appeal to all our houses of worship to dedicate prayers to these heroes and innocent souls and for our country. In fact, I remember some of them issuing that call to prayer. Dilivoti ya Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni Nyaneta wa Ken Mulinge kungi kana musumbi William Ruto no wendeye na ndambuka cia kisione kipapukani wa kwiba cia kula kwi enethi thini wanzikayo cia kwiyumbanisia usakwani wa mwaka wa 2027 kwambise muthenyani wa oni nginya muthenyani wa thamthatu musumbi William Ruto no kwikwatiwa kutambuka kauntini cia Kisuani balakwena na muneni wa State House Hussein Mohamed ni kana musumbi William Ruto ekwatiwa kubingwa milati minene ya kimaendeleo kauntini 5 cia Kisuani na ilani Lamu, Kilifi, Mombasa, Kwale na Tana River. Angelina Muse nukutueleza. Ndambuka yake President William Ruto kauntini 5 cia Kisuani na ilani Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu na Tana River idhwa ya kudhuima na kuvingwa milati ya kimaendeleo yivo milati ya maundu ma blue economy vamwe na utei wa makuyu vala kuvikia 10 ya kimaza cha shilingi milioni 500 kwi enenthi alameko na siana milati ya maundu ma ukangani otaundu muneni wa State House Hussein Mohamed ukuelezea. As part of the tour, President Ruto will focus on inspecting projects in the blue economy and fisheries sector, specifically in the following locations: in Mukowe, Lamu County,
in Ngao, Tana River County, Ukunda, Kwale County, and Mombasa County. The President will issue grants to common interest groups in the 4 counties amounting to over 500 million shillings, beginning with Lamu on Thursday, that is tomorrow. Ruto no kufikia kudhuima mulati wa uimi wa Mosele kauntini ya Tana River ndini wa kitheka cha eka ngili 12 na ula ukavikia kusiethia tani ngili 84 cia Mosele kila mwaka mulati ula usaini kuwetakana no uvikia kuthesia itambea serikali ya kumya Mosele ndisi anza kwa kilungu cha 3 yulu wa iana ovamuna kuukitana na mathina maleu na kunengane meanya mau ya kwi eka 5 kaunti esu. Later on Thursday, President Ruto will be in Ngao, Tana River County, to commission the rehabilitated Siloni Headworks and Rubber Dam and inspect the ongoing rehabilitation of water delivery systems and farm restoration works at the Tana Delta Irrigation Project. This project, undertaken under a public-private partnership framework, PPP, will open up 12,000 hectares of land for rice irrigation with an expected production capacity of 84,000 metric tons of rice per year. Of course, this will significantly reduce rice imports by about 35%, bolster the government's food security agenda, and generate direct and indirect employment opportunities for about 8,000 locals. Muthenyani wa thanzatu musumbu William Ruto akavika va kauntini ya Mombasa kuvingwa meli ya kukitana siko cia umama yukangani kwi Kenya Navy isesu ila ikethwa yambe kuma ila ndi ya Kenya yakwatie wiyathi ingi meli yakaone kuvikia kukilia vanene Kenya Navy kuikithia kana ni yani sendoto ya kwithwa itongoite kwi Afrika ya katina ya umilone wa sua. On Saturday, 29th, President Ruto will preside over the rededication ceremony of KNS Shupavu, a Kenyan Navy warship that underwent a comprehensive refit at the Kenya Shipyards Limited in Mombasa. This is the first warship since independence to be refit locally, leveraging on local expertise, and of course will go a long way in affirming the vision of Kenya Shipyards Limited to be a leading catalyst in the shipbuilding industry in East and Central Africa. Ona uyovo muneni uwa State House nuavya ya theka uneni wa mutongo wa Azimio Raila Odinga wa kuetekana musumbu wa Tanzania Samia Suluhu nunavikite vandhi ya Kenya kumakwa atanyamena musumbu William Ruto na alia ukwatiwa vala useni kuetekana nivethia wana mawale nyume mwanyama kumuvokea musumbi wa ndava Kenya na ndambuka yake kutangaswa kila vandu aiwetekana atevika kiki kamanyika. Kila rais ambaye anakuja Kenya or any president who comes to meet the president of Kenya, there are established protocols in the Ministry of Foreign Affairs, okay? So they will communicate and they will handle all the protocol, and of course we will know that a president or a visiting head of state or president has come to meet the president of the republic. Of course, that is not to say a president can come to a country or cannot come to a country for holiday or whatever. But for all the presidents that have come to meet the president of the Republic of Kenya, it has been documented. We have all seen that several heads of state have come to meet the President of Kenya through established protocols in the Ministry of Foreign Affairs. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuitiana na ngewa isuni kana siko cia nzaiko ya akaka na FGM na kutoa kwa A2 ukumonini baile mbetani ya umiloni wa sua nisiende yete na kuongeleka kwa kilungu kinene ona kutuika serikali na mibeite ya kiserikali ni kite matambia na miao ya kusia kuongeleka kwa siko isu uni kwenana na Evelyn na Koro ula ni muungami wa ikundi yemwete ya kiserikali ya kutedesea 10 siko isa nzaiko ya aka na aka kubadhulu wa kimibaye ya Light of Life ula ingi waendeya na 15 kwa enendi kuendeya na kuna ripoti makusia siko isu nikana kutedesea ndini waka wa 10 FGM vandi ya Kenya na monoile mbetani ya umiloni wasua. Daniel Mwengela ni watumbanisi engewa. Kwenana na Evelyn na Koro kuma ikundi imwe ite ya kiserikali ya Light of Life siku sianza iko yaka kutoa kwa etumoko munini ondumwe na kawaki mivaini siende na kwikinia muno vaile mbetani ya umiloni wa sua na muno kauntini ya Kajiado. Kwenana na Evelyn na ukunikili ula wikitwe nikana
aka milioni na vanthi ya Kenya kana mundu muka umwe kati wa 5 ni maminite kukonwa sikoni sianza iko yaka nangi kuvodwa kimivae undu mwanangi kukonwa mitwanoni ya tene undula yu kuelesekana usungio wa mathina su ni kisomo na akakuvundigwa yulu wa mwisho wanza ikweno na kawa kimivae kana gender-based violence. FGM is not just a practice that we think. It is something that has a meaning in the Maasai community. And it's also a practice that has been done over the years, since time immemorial. And so a culture, when you want to fight a culture, you cannot just end it easily. A community need education for them to end a culture that has always been there. FGM has a relationship with the blood as well. And so it is not just a physical practice that need a physical fight. It also needs more, it needs a spiritual fight, it needs education, it needs so many things for the community to come and understand that this practice is not important for them. Inki ni wende ya na uthingilile kanave na vata wavundisia aume na imwana nini baini ila siku isi ende na kuongeleka nikenda na suito ne utedhe siya vanene kuolanga siku isi anza iko yaka nundu mbingi siya susi dheto silika siku neithi itekumana na kithio kitecha kwa ila kuthamiwa kumanzia wa kuthiela ingi. So incorporating the boy into the program had a very key importance to me. One, I've seen girls being empowered in this program and their siblings being boys left alone. I have so many families that I've empowered girls in the same family, but boys dropped from school and they're in pain. And I felt it is a high time to incorporate the boys, that they be empowered as well as the girls. One, I have seen so many people rescue girls and protecting them. And boys also need to be empowered, not to be rescued, but empowered for them to embrace education. There are so many dropouts. There are also boys who come from very humble families. They cannot afford education. And so that causes them to drop from school. It is important that I go in and start this program to empower these boys. Onuwe ovo silikali na mivengi ite ya kisilikali ni hithi ito ikita matambi makwa ila makukitana na nzaikweno yaka na kuende ya na utethesya etu alama konetu ndeni wa mitwano ya tene. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma kauntini ya Masako. Nendi musesi ange wesu ya Daniel Mwongela itunenga ibusoto sodiumo wa datika nini kwa dhibasa itosio kidheti. Ubanga uesanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wesi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma weme kwicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single ndio ese ni 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single ni 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto ameoshia single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesio eso ida wambitese kota nenda njimuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba.
mbenzi. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wa kina mukeka ucio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolelia no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiye isovyu na naujitumie kumina waoni kuya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thiya ya mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwa chithia ya mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni mubia musesya lundu wa kwendea kwithwa na ituni na uthocha ingi twendeye imwe bena bata wa makontrakta alame unengwa myanya ya kuthukuma miradi kivathukani ni serikali ya county ya Kitui kwikithia kana ni mathukuma undu bailite uni kuatiania na MCA wanguni mwingi ya kati Jeremiah Mutua na ula ainena waweta kana amwema makontrakta methitwe maitumia ilovia mbingi kusovya miradi na itina wakabinda katika sa miradi su yanangika kwa mitukili na musangi kuitwa Mauvoo. Kuenana na MCA wa wodi yanguni Jeremiah Mutua kana miradi ii thia waneu ni kumanene kula kuyenenzi akavinda kala contractor wanengwa iviso ya kuthukuma ailita ni kuthukuma inenzi na uikiku nokana kuikitha kala mwanenzi wa county ii ni wakwata maendeleo to warn the contractors ala mwanengwa maweyano mathukume we are to standard nini nuniki pena mataa maneke iguo kasi mataa amulika mwizi contractor no kaneke ata na within 3 days manza yakwa kanya dim lights na ina kunesio na mwe atuitikila mataa mathembozo so the contractor should come back o kazi matala weki na onenga ne BQ tuonekana BQ yasia matala maneke wonimo na that timo eke matala makwendekana. Jeremiah ni waweta kana memba ama bunge ya county Kitui mekwithwa mengo no na kwikitha kana mawe monze me uthukumwa ni mathukuma undu vaile kila project yonze ya ngava na wanengani contractor kana ngani we did the same bandu betu anzengeni na kwamba monge kwa muzio kwa mayu tweke amata malewa kaneza the contractor na choka ground anoganeke amata ala makwendekana so the same case ni ukazi unu tukweka so tuna kuona contractors mwanengo we ni executive na mwoka ground kila kikwitha akili ni yaku ni service delivery only quality service delivery ta contract kwa kabu kwanza wana kuthukuma moyo munini usovye mbesa
neo service wanenge mwenenzi ni kindu kite last even more than a month lakini hiyo kazi hatuwezi tukakumbali tuenda where all the standard na vena value of money nyita MCA wewe kwa ni oversight na sure no mangune kana ngweka oversight completely na oversight ni maana opposition oversight ni kwazia kiini weka kithuku ciokea pa value ya mbesa thukuma kindu kizio ni oversight na either one opposition ipo tukuma na contractors they must deliver quality services to the people as per governance manifesto lakini tukwenda MCA uyingine waweta kana malelo meone manatamiwa wodini iyi angune kavindani kala serikali iyi akaunti kitwito SSS ya kutema malelo kilomita 300 kila wodini kiya weta takiuthe sia manoku kila ngekui tunemie malelo 30 kilometers in every ward kwa ngune kila village nina kwati between 5 to 6 kilometers lelo na twavo usovwa a new opening lelo na thina cia enenzi like was an example masuma mai you find lelo umete kawala wathi Masavi town kuma Masavi wathi kunu kwetwa mai good news ni kana you on an mango men metumia lelo mukwezila kwanzili kwa mai mukwezila Masavi mukwa kawala muguthu kila mwanya and then they got mwingi so hii new opening ni kutethia even business creation malelo kuzo kwa nimeza ame passable na biashara ukwetha ni wakilanganga munango basically kila tukana kwazi nikana to make sure kana na equitable share ya resources na ili tuya govern nitukinye mubango nuzu wa maendeleo kuripotia Vilingi Mauvoo kuma wodi ngune muingia katika ontine kitu nilina Musangi Tuwa kauntini ya Kitui kana be wa misingi lumwena maana 5 kuma location ni ya Chatune yongela sub location ni ya Ikanga Chatune Kitui cha idheo ni meutethekana mulati wa Kiwu wa yongela bohol ula uendeswe ni ikundi ya ikundi ya kiserikali ya WHH na ngwatanio ya enendi ainena na andiki Mauvoo memba wa mbunge ya Kitui kuma wodi nesu Cyrus Musyoka itokotwa iseseso ya kuthoima mulati osu pamwe na ikundi yu ni maweta kana kwa ibinda ya mwei umwe ukite mulati usuno kwithiwa wambisya kunenga Kiwu kwa enendi la enendi mekwithiwa mekwata Kiwu bakubi namo itina wa kwaka nyumba cia kutaba Kiwu monza tanzia imwe ya kuthengesya Kiwu bakubi na mwene ndio Onesmus Chalo watumba ni sengewa Mulati wa Kiwu wayongela boho ula wendeswe ni ikundi ya kiserikali ya WHH pamana ngwatanio ya enende mayongela wodini ya Ikanga Chatune Kitui cha idhio yuwe kilungu cha miongo nyanya yuluaya na kuthela mulati uwethia witede misimbe wa 1,500 kuma wodini ya Ikanga Chatune pala memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Ikanga Chatune Cyrus Musyoka enena ndiki Mauvoo wawetakana mulati u bandu ba muyumo wethia winenge enende Kiwu wala weta enende kwithia manyamaite muno ni mwa wa Kivu nicho kitumi kinene cha kumamdana na ikundi ii kutelesya kuthengesya enende Kiwu kisioni ki muthenya wa muthi twi kisioni cha yongela ila tunenanisya na ikundi ya kana NGO ya WHH na enende mayongela yulua muradi ula twamanthi yetu eteba yongela nikenda bithi nitwolanga mathina ma Kiwu kisioni ki bitha gumata na kisio ki kitwekithia na mwingi wa Kiwu indi ila tunakwati development partners ma WHH kuma last year mwaka 11 nitwambie muradi uno na muradi ukavite yongela yonthe mulati una ula wina uwasa wa kilomita 107 wena ngalama ya milioni mbewa 300 na ula ukethia wineko munene kwi enende ma sub location ya yongela kwa kwithiwa wakite tusumba twa kutaba Kiwu kila utoini kuthengesya enende pa kubina Kiwu twi 80% complete kana miongo thana kwayana muradi wangi yothela kitabo na twi anticipate kana twi kwatisha in the next 1 month ndukomana ba tubingwe Kiwu nikena no mayongela manyo Kiwu officially unoni muradi undu kumangita kana undu wilia muradi unena ne partnership between NGO na enende mabayongela kana NGO inumite 70% na go enende makoma 30%
30% ini involve ya materials kana mabia mabali kidanga the and all that nidita NND nitongoshi ta MC abakisioki etwateithia nicie na materials twa manda na part of the bargain later network mulati u inginunenganite kivu maskuluni ala mekisioni kikutethesie kukitana mwa kivu maskuluni na kwa ile mawithi ululukoma amanyewa ni project wasisha nene and we're talking about closely over 30 million ukawe the kilometers zaidi wa miongweli na Monza cha pipeline extension na nulgite maskuluni walika shopping centers sibitali kuuno muradi kwenda vinda tikenda withenu mathela kwa ndiela elite ene na rama banete na kutethekana mulati une melesio tanuo etina wako na mwithia wa mulati umeiweta kana kwasa kivuva kuvinamo ne ndoto ithi andu mayongela ni tutethekete ni silika ino kianga yoko tutethia yongela tunaina thina mwingi kivu tunachuma cia ngunga kingi twachumia ndopo iningi ciena ku ithi ni twotete ni tutunga mubia nundu wa gutetheka ni kivu oyu kivu twaza zilingile na tumuni na ela ketana ichanga tunachoza zilingi 5 nolote na zilingi 5 akikoma tena kivu ithi twetunge silika yanga mubia nundu wo tutethia ithi tutethekete andu mayongela ulotene ngoya no umatse kibungunga na kukabanwa kwithia no yebyo ithi twetunga mubeana tukwati andu manga amathi mikenene zilikazungwa ala matwete kibukema kwathi mwabyo nengai na methi matethi kundu kungi kula kwina thina ta kuna ina thina ta kuyongela na kimwene kivilo komiti ya mulati uthomas ngene no wetekaneti na kundi ikumina mulati una kunengane kula kwi NND makethwa matonya kuosa kibuki kumeyoskini muvaka mesieni kuovala matonya kwambisia uemi wa ngithia na kuyukilia kiukwati tukwithwa tino otethio nendo ela mundu kwitha kwoza mundu individual no kwithwa arona kustoki wichu abanda mboka na abanda zino mingi otemeyo no kitha no atetheka ki mwemele kune tukuona titetheka nitu banda mboka na ukitha ni ciarutethia tilivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma wodini ya Kangachatu na ile kitui cha Ithiova kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo tuisokethia haba kauntini ya Masaku nekana NND maisio cia Oldonyo Sabuk kuya matungulu kauntini ya Masaku na ala matumia kiao kila gikwatanĩtie kaunti ya Kiambu na ya Masaku ni makulia serikali kwisila mubea wa usubia wa malelu ithini kiao kiukwa kwikia siuma ondumwe na ta cia kulika masa mawio thini wa uneni wo ameweta kana yuve na mwisho munene kwa ciana cia skulu na ila itumia kiao kiu na kina ilungu ya sakuma siuma ila cia kwatiende cia kiao kiu cia kuwa ni ingei tanzia imwe ya kukolania kana ukolania makoti ni mwamwenda gavana wa Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti alikile na kwailia maundu ma utalii ma 14 Falls ondu umwe na Oldonyo Sabuk National Park no kana koti usu utumike kwailia mandeo isioni suboni mutisia ni watu mbanisia ingewa eka kutumika ningali kini chuki kililo kila kitumika ni NND la matambukite kuma kaundini ya Kiambu kulika kaundini ya Masaku ngaliko Oldonyo Sabuk kaundini ya Masaku na ingi la mena mesile moto za siko sia umama imethi tumaelekele mesile ya mo kiao niki kila kiva kuvina NND na chelethi wa kitumika ni NND o kila muthenya ngendo nena ngewa ya kiao ki cha Oldonyo Sabuk kiao ki ni kindu itwa na history nthuku na ciawia ewina ya Willy Kimani taxi driver na client moki umwe kiao niki ngewa ya kiyumwiri mayukite yange wa miunda baba umagwa motha ni andu te 10 muthenya umwe o kiao niki tukenda kulia kiao ki wa sisia no twakulitie serikali keka ni tona bamesia kindu kita security light kama wetakana mandola matwe vati maseo na methe ya maiki ya nende wia mwingi wivo ngei wa kutwaisia kana kuvetanga sumo ila isiete kiao ki NND mavama ila sia ona kwithwa matumia yake ya ukivethi tuna miso mingi kavindane kalame ukitumia vindane ya mbua na mavindane lange kutena mbua ila sekana ni muisio kuyamanyiwa kana siana sia maskulu ila itambukilana ukilanile kiao niki siendete maskulu hivyo tukania nangali ni kiao ki kitheke na watesi umasai kwa tila ila sia vikie no vetoni ngeika na mbulili kila neto nakulia serikali ya Machakos neto sobeze kiao kino ndo siuma siwede vakuvesi onze na ne muisio muno kwa siana na vedia la mwe silabano na pia kwa ngali
usino wewe wako kwa serikali ya Machakos chukingi waziza kya okene kitheke kana kakomanete bunangali no botho nondo kiina cioma cio nene ciatewe scrap kune kwa twigie kwa scrap kila bandu cioma isu cionthe inatewe ciathela na saitu nena kya okay twasisia ni joke connected Kiambu and Machakos kila mendekete ni vekio matamo mulika wiyo kusima la metheo maivetangasi umailaisi tekia oki na ingethwa makeri wa vomoso wa matamia makimio kwikithikana mali ya mwene ndini ya suvika lafu mukegasa kio dogo isi umasi no yo nondo kwezi wetu asikadio thoso ata scrap na twina Donyo Sabuk National Park ila nio itona kwenda either mini ngewate nondo serikali ni ketio kola ni revenue bo we saidi ani twaseobe gwa malelo ta lelo no wale lenda wina lelo museo nondo wa park yesu 14 force wasise osio no wo kwata netie 14 force ngeleko cia Donyo Sabuk nizo cikwatwa nthini wa mwithuluko kana kulata limo ka utembea na kuzise mali ya lato kati wa sindu ingi maikule koti wa mwene na wotumike kumatethia na kusovya lelu ula utumikane nthi maicio ithi ingi kaundi ya Kiambu na kukwatiana na kaundi ya Masao kwa ile mwithuluko na lelu utumikane nthi maicio ithi cieli tukenda okulia wa governor wa bina wandeti undu Kiambu kukola ni revenue ngaliko ya Kiambu ona itu muingonge wa ndunu tuseobye twende nangaliko tutona okola ni revenue tuseobye parking nondo ta namba nene ilikilangaliko ya Donyo Sabuk na wanake wa 14 force ningaliko ya Donyo Sabuk kwa une twenda maundu asu onthe masiwe we saithia ona kungava na weke welane no mana no nya revenue ngaliko ni ya usio no tethia mwene nthi muika witu ukaeka uma ndunu ukite uthukuma ngaliko ya Kiambu uthukumia ngaliko esu ya ndunu na majambu mathukume Kiambu kaundini ya Masaku matungulu nyene toboni mutesia Komiti ya mwanya ya maundu ma utalii mbungeni ya Kitui ni yambise kuthiuka milatini ila itonya utumika kukusisia atali kauntini ya Kitui kileloni cha kumidhuima na kumisovya kwa iwango ila sailite ainena na Mutongo TV mwene kibila wa komiti su Titus Kasinga itina wa kutambo kasilangani wa Eco Park ulawi Kalundu wodini ya township ni waweta kana silanga usu ni wabadhiwe ilobia mbingeni sidikali mbitoku indi nduidito uitethia enendi Kitui na yu komiti yake ya maundu ma utalii ni kukulia mulati usuva mwena milati ingi Kitui ilaye na uito wa kuete atalii Kitui ni kana kukidia maundu ma utalii na kuete county na kana kuete county ya Kitui ilobia Onesmus Talo mwandiki kuitwa Mauvoo. Komiti ya maundu ma utalii mbungeni ya kaunti ya Kitui ni yambise kuthima milati ile tonya kukusia atalii Kitui no kana kumisovya kwa kiwango kila cha ile mwene kivilo wa komiti Titus Kasinga ainena na Mutongo TV kapindani kala watongo ese komiti kuthuima silanga wa Eco Park ulawi kisioni cha Kalundu ba wodini ya township musini wa Kitui no watakana kielelo cha komiti ni kusovya kundukula kutonya kuete atalii Kitui no kana kutethese kaunti ya Kitui kunekana utalii kamati ino ya mbungeni itembete ba Kalundu na twindambukani ya kusisia miradi kana maendeleo ala methite makwikwa ni serikali ya kaunti ya Kitui katika mwaka wa serikali ya mbere na serikali ya keli na tutambukite kuondu wa kusisia mbesa cia mwenenzi undula situmikite muradi ni muradi museo ende kubikia bala ubikite muradi ndotonya kwithia utonya kwete faida kwa serikali ya kaunti ya Kitui na kila tusia iseni kana muradi uno wathela nutonya kunengane mbesa mbingi ukongelela kinandu cha kaunti ya Kitui ila ita on resource revenue ni kana wese kwithia ni tuongelela mbesa ukwati na tuike maendeleo ingenwa wetakane chino wa kutambuka silangani uu na ula waambiso ni serikali mbetu ya Kitui lwithita witaidia mwenenthi wa Kitui ona kwithia utalo munene wa enenthi utambuka kisioniki kwitanithia ula wetake kiumanita kwithia serikali mbetu itaiki ya metaratala ya undu silanga uu wa Eco Park ukalika sia mbesa serikali ni ya Kitui vision ila tuinayonekana Eco Park ino ni ya ile itakuka ikatwika itonya kutethia andu ma Kitui nekethia bandu basio tuithimbe mbesa cionze ciekiwa facilities cia mina kusoibwa nomba kasi sobewe ni tutabisyo kana babe na rangers methe ame bano na tuikwenda athukumi moke mekale tunzi ni tukwenda methe amebo makethe amaiko nawe ola wailekite ona ni twethe mundu kwithia ng'ombe ku ni tuona mbui undu usu ndutonya kwendea na tukethia na bandu basio bandu kwitethesia amini kuka kufurahisha maisha mo kwa one of the recommendations twethia tukwika ila ni watu nenge mbunge ni kana
security ya bandu ba tisawa nondo baina fence ile ilikite nibo nini fence na ingiona kiko kila kiko within kikuzie siando kuka kwikala bandu bano kwa utakamati tukethia tukwika mapendekezo maitu nondo esu asumeka katika mbunge na inde tuisha na executive nikana tutonya kuendesha Kalundu Eco Park area enzio nake member wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma ward ya township na inge member wa committee E Daniel Ngoimano wetakana committee tina kusovya kundukula kutonya kukusia atali kaunti ya Kitui kukethia kaunti ya Kitui tonya kuandika amweka tanzie moya kumamanzia mawea pa twithia twikwata on source revenue kana mbesa ila tona kuosanya cia tutethia ta NND kwisila alama kuka ku visit kana kuka kulika kunde ne kuvijijari moketa ku resort kana kuthumwa weekend ona matuku alangi kune nzia nzeyo na ni vision nzeyo ya kwisokwata mbesa kwisila mubeani wa tourism ngo wo ukandika cia na cia township ona wiovo na kememba mwolote ungua chama cha Wiper Oscar Siokana ingi nwawete tina kusoveli vote ya mutheti no ndambuka imeethwa mekwata mbometera tala ya kuongela na kuvytukithia ilovia cia kusevyo kundu kwa kukusia atalii Kitui ila tuthiusio kabaya mbungeni kana ta kamiti twekalanthi nituthi kuongelela kinandu kia mbesa niketha department ino ya tourism ithwe na mbesa itonye kuimprove Kalundu Eco Park withenie kala class kia Oru Park kuilobi na Cyrus Musyoka membo bunge ya kaunti ya Kitui kuma wardini ya Kangacha tunele Kitui cha hivyo na wawendo kava wa serikali kana executive wa Nengwilo vyane mbunge ya Kitui kutumia ondo violate keke umana na kwethwa mali ya mwene mbesilangani itanatumika ondo violate ungwa serikali mbetu heiwete vindai serikali ya kaunti ya Kitui ni ele kuosa maondo ma utalikwa uito no kana kukilia ukwati wa kaunti ya Kitui vindela idita assembly twanenge executive mbesa ndithi nanga executive besa nitwenda ona value for money nikwithia mawaya kana last regime kana serikali ile na viti pani bekiwe mbesa bingi muno ndio na ene ndala maitwa nithi ene as a representatives my INND wakaba no kona clear kana besa cia ene sinatumia kwanza ya elite nisho kana it's time nago ta county government ya Kitui try leo sa tourism seriously nundu some other counties wa hiyo ndo ta Masai Mara kuya Masai Mara their collection ni 3.2 billion every financial year no kidi ambe sizu ni injectwa katika economy yo shanila sibu around shani ngo basari sio then sema skulu ni kuni ndo ta Kitui kula kitu kwena resources wa tourism ndo ilo tap from tourism nikenda we then to grow our own source revenue no kile anawa no maito nima kwata kundu kuthumwa inge committee ni awetane kwikia mataratalela ya ilete no kana private sectors na ala methito meitethekana silanga wethio mama itethekana mali ya serikali na ya serikali ni atethekana kukwata ilovia cia kutwa ise milati ila ingi ndili vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma silanga wa Eco Park ba musini wa Kitui nito Onesmus Chalo Musesi ange wa isu ya Onesmus Chalo yetutwa udiumoni dhini wa Vilingi wa Mauvoo yetusiokethete Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania twende joo kidogo twende Yogobundi as your get you apart from passing you know and wrong is chuno to 90 mena sindungi na chundo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabisa sindu cia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo Sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer
na ni MC. Komana na Beti Wambua kilungune cha Inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Itamba hii ni sisi soba zeti usiona ito ku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti ku isu si andu azu no ko tumia mota nunde ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awonda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wende ka chao na Wiyo wenda ukeba wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 isina miyana ni tatu uyava Mutongoi TV ngwatani ya Mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanisema ndo mavi ya sala twedhiani. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Goshen Medical and Technical College Thika ukwata diploma na certificate ya course ya medical ta Kenya Registered Community Health Nurse, Theatre Technology, Health Records, Orthopedic and Trauma Medicine, Nurse Assistance, Medical Engineering, Laboratory Science Technology, Community Health and Nutrition, Applied Biology na ingimbingi. Courses ya Technical Skills ta Catering and Hotel Management, Food and Beverage Production, Hairdressing na Beauty Therapy kana Cosmetology, Fashion and Design, ICT, Computer Packages vatende vikwa amanyiwa maitro nitwosa amanyiwa alame na grade kivathokanio quick course ya artisan certificate na diploma divisito nisianie muvuko waku metiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, SIDAC na ingimbingi nitumandhia amanyiwa maito attachments na tuina nyumba nzeo na ndeu sia kukoma kwa amanyiwa maito twithi kama kongeni lelo ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries wosa ni wa moi wake enda na moi wa 10 ni uende tukuniesi mukwisila namba nino noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya kana noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe. Tanzia imwe ya kuundisia manyiwa yulu wa iseso ya usakwani na udhukomi wa kidemokrasia kana udhasio mdeni wa katiba ka Kenya. Skuli umwe galikoonisia embu na udhokise zama ya usakwani na mebaka embu kuungamia usakwani wa amanyiwa skulu ni usu. Director skuluni usu wa Joyful Kids embu Mei Mushiri eweta mosie itambeye ni kana kuete umanyi na kuelewa kwa undu iseso ya usakwani yitwa yawa na muno kuelewa mawundi sio amwendhini wa isomo kana isomo ya social studies kwa nzia ya yekaba obisa munene wa IBC sub-county ya Manyata Caleb Gekonde ni waikidia itambia yu na kumia ukulio kulakwi masukulu kwa sangelekanio ino ni kana kusomedia siana sinini yulu wa iseso ya usakwani. Ben Musau nukutuelezea. Sukulu wa Joyful Kids musini wa embu ni watoise usakwani we mwanya wa tongo ima amanyiwa na vala usakwani oyo uyungamiwa ni nzama ya usakwani na mivaka va Kenya musini wa embu
na bala director skulu ni oyo kwa seta mavikeya itambia ye ne kana kutethesa amanyiwa kuyana mese uthasio kana demokrasia nthini wa usakuani vande ya Kenya. Process we've done in this school, considering it was a requirement by the NEC examination to conduct an election for the grade 4 project. So how it started, we took our children to Parliament for a school tour, and they happened to be explained for quite a lot what happens in Parliament, how it starts from elections to how members are chosen, and it generated an interest in the school that we also conduct our own for the children to actually understand the whole electoral process. So what we did, we floated the positions we wanted. We wanted a head boy and wanted a head girl for the school, and we decided to give them names like the president, the governor, the minister for the CECs. So we contacted IBC and just to check if it was possible to conduct it, and they told us they're on board and they gave us their full support, and that is how we embarked on this whole journey of the electoral process. Wangi director uyu eweta amanyiwa tamana anetwe ivinda yakwe kuni amaleve bewa usakuani uyu aiweta unduyu tautethesia amanyiwa kuelewa nthini wa iseso ya usakuani kwitha na kusinda na kuvaluka. Yes, I was in charge of the campaigns, and we got our nominees. They went through the nomination process. We vetted them. We were vetting them based on some of the moral values, e.g. integrity, equality, compassion, ability to work, teamwork, responsibility. And so many qualified, but we still had to narrow the number because our numbers are not so many. We had to narrow the aspirants to about three numbers. Yes, and we vetted them, and they did their campaigns faithfully. They stuck their posters everywhere in the school, on the walls, on our school vans, our school buses. Ofisa wanzama ya usakuani na mevaka embukale bugekonde wakadhi ya itambia yei kudhudia maskulu alange kuwasangeleka ino aiweta ya kutethesia amanyiwa kuyana mena umanyiwa iseso ya usakuani. Yarikwa na school management kwa minajiri ya kuja kusimamia hiyo uchaguzi 2 to 3 weeks ago, na tukakuwa na kikao nao, tukawaelezea yale tunayotaka na tukaelewana, na ndio sababu tukaingia on board. Na ramana walipotuarika tuliona ni jambo la busara sana. Kwa nini niseme hivyo? Watoto hawa at their young age wanapoelekezwa na wanafunzwa vile wanapiga kura na kuchagua viongozi wao, inakuwa ni jambo lenye wanakuwa naro, na tunapoelekea kwenda mbele kuchagua viongozi nationally inakuwa kazi rahisi, na hata inawafunza wanajua mapema sana wakiwa as young as they are, is a competitive exercise, lakini at the end of the day wanajua kuna mwenye anashinda na kuna mwenye anashindwa. We feel like every institution, this is the way to go. Why? We want all the young ones, they are growing up, they are exposed to this culture of exercising their democratic right freely to elect their leaders who will represent them. And at the end of the day, when you are looking in the future, is something which is in there, sio kitu yenye inamsumbua sana. I'm running for president. I am sure that when I win the president, I will ensure that the school will be with love, it will be with peace, joy and care. Running for school president. During the campaigns, I told the children that I will ensure that on December we go to Mombasa. All the children in my campaign swimming 2 times a week. I'll change the school menu and other things. And if elected, I will work with the school, help those who struggle, and work with the school administration. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV, Nyenita wa Ben Mosao. Serikali ya kaunti ya Embu ni yanengane basari cia kimanza cha shilingi milioni yana ili kwa amanyiwa maskuluni masekondari na imanisioni cia kiubundi wodini cionthesi miongo ili kaunti ni isu amanyiwa mbe wangili miongo 3 na inya katiwa amanyiwa mbe wangili miongo na alama na usoitie basari ithi nemo mabikiye na utetheka na valanisio basari cia mbe ungu wa utongoi wa Cecily Barire na vala ainena na alimu anene maskuluni Mbarire wathana kuikithia
nzia cia kutethecia walani wa CDF kubikila amanyiwa angi. We are hoping this coming years tutaongeza hiyo basari ikiwa kiwango ambayo tunaweza saidia wengine na wengine. And I'm happy that we are now using a digital system. Tukianza kila mtu alikuwa anasema hii kitu itafanya kazi kweli. And today we can proudly sit here and say we succeeded in setting up a digital bursary management system. So I'm promising you that going forward we'll try and enhance this bursary so that we can complement what the MPs are also doing. Secondary schools and primary schools other than ECD and VTCs are not devolved. But we do this because we have a responsibility and we understand how important education is. So we are promising we'll continue supporting even in the future. But I want to request the principals, when you get your check today, and there's an attached list, isn't it? There's an attached list of all the beneficiaries. Kindly, I beg you, go and make sure you go as per that list. If you have very needy cases, feel free to communicate through either the CEC education or the Chief Officer education so that we can see whether whatever we have in the department can help you, especially the very needy cases that you might have and you feel surely we need to help. Bunge omituki yithiwa ibutukithia mutalatala mweu kulunga walanio wa wania watenda serikalini thini wa mutalatala ula wimbe wa nzama ya mbunge ya bajeti oyu bunge ivanie kwaliula ibengele miongo monza na ile no kana kuikithia tenda yu ikakwatikana na kurenganwa kwisela nzia cia kimitandao ingi maofisa sektani ni maile isilama ubundi sio kimanyisio ni kimwanya cha maundu matenda nzia ila ikwete uthewithianu na umilundhini wa sekta ya batabyu uthukumini wa serikali mutalatala ta ungamitwe ni muyumbe wa mbere ya yulu Geoffrey Ruku. If there is a function which is at the center of any government, whether it's Kenya government or any other government in the world, is public procurement. Therefore, we must have very efficient and effective laws governing how we government conduct that function. So we are trying to cure inefficiency, ineffectiveness. We are trying to cure the issues of pending bills. We are also trying to cure the problem of sustainability. We need to have e-procurement, to computerize all the processes of procurement. We also need to have proper trained people. We have seen, if it is professional like the legal profession, we have Kenya School of Law. If it is banking, we have Monterey School of Standards. We have ISPAC, which regulate the training of accountants. This this public procurement has Thini wa mutongoi mathauni minista wa maundu ma mathau Ababu na Mwamba kwi umuthi ni wathingilila kana serikali ya Kenya ni kukwata mbau walanio wa bamwe wa ilembeta ya East Africa yulu wa mathau ma Africa Cup of Nations mwakani wa 2017.
we are not doing this just for AFCON. We are doing this because Kenya needs international level sporting facilities. We are a sporting nation. Among the things that define Kenya more than anything else is sports. And you cannot be a country with such a proud sporting heritage, pedigree, without the facilities, without the infrastructure to back that. So with or without AFCON, we are focused on our infrastructure development program. The work that we are starting here in terms of upgrading the 3 stadia is work that Kenya should have done many years ago, honestly. And if you ask me, the money we have spent constructing all sorts of little things all over the place, you have a little stadium here, a little stadium here, that money should have been pooled, ideally, to first of all, upgrade the facilities we have. Honestly, if you intend to continue living in your house, you fix the leaking roof before you build another structure. For me, nataka tukue ready. Ingine siasa itafanya tofauti, lakini si tukue ready. That's for me. We are competing with big nations. Wametoka Algeria, wametoka Senegal, wakakuja hapa, wanaenda Botswana, wanaenda Nigeria after that. Si tukue ready. Ingine kama tutapewa na nini tupige tofauti, lakini si tukue ready. Musesa abuni bo twikia ngithilo nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saumwe na nusu ngiutungia mubiano ndu wa kwithiwa waendania na itutwithwa twisokethe mwendoni wa saa 3:30 twende na kumanyithia Sharon Ndinda atwalilila Mauvoo kwanzia ya meko ni Faith MAKENZI wa mutunga kwa oyu ni utia kilunguni cha wasia wa mwimiti wa Nesa.